the second event in our series, Gaff Monthly Software Gaff Weekly Corridor. As you can see on the screen, we have this agenda for today. Surumatse welcome and short intro to the group, and then you might have already seen this through our event postings. As of today, we're going to talk about different programming paradigms. We're also planning to do a live code demo to show you how different paradigms can be used for a same problem. On this episode, we're gonna have some time for Q&A as well. So let's get started. Total introduction गरौँ आफ्नो. I'm glad to see some new faces here. I can get started with a short intro to the group on mere introduction, and this was I'll request every one of you to sort of introduce yourself to the group. Let's tag somebody as you're done with introducing yourself, and then we'll go that way. Right. Yeah. And to give you guys a little more context, your software Gaff on the group we recently started to connect Nepali software practitioners all over the world. Mostly सफ्टवेयरमा काम गर्ने धेरैजना छौँ तर हाम्रो त्यो नेटवर्कहरू त्यति कनेक्टेड त्यस्तो नभएको हुनाले हामीले चाहिँ लेट्स try to create a platform where we can connect with other practitioners, Nepali origin, and use this as a platform to connect, share your knowledge, share your experience, and you basically keep in touch with other people in the same field. We started this group. And so far, admin ma more promote and any one of you, if you're interested, you're welcome to join us and be part of the organizing group as well. So मेरो introduction, म प्रार्थना, म चाहिँ अहिले बोस्टनमा बेस्ड छु. युएसमा आएको something around 9 years भयो. मैले undergrad यहाँ आएर गरेको थिएँ. Undergradमा I studied math or UDCS पनि, अनि अहिले चाहिँ I'm working as a software engineer at Capital One-मा, mostly machine learning groupमा छु. So that's my intro. I'm gonna tag a promo tag. Yeah, can you guys see my face or no? Yeah. Okay. So I'm Pramod Bhai. I'm पनि एउटा organizing teamको member हो. It's been long. म US आएको. I was in Boston for 5 years. I've been in Seattle for 5 years. So pretty much 10 years भयो नेपालबाट यहाँ आएको. अनि yeah, we just started this group just to connect and share, as Prathna said. We hope to organically grow. We hope to kind of engage the community with these kinds of events. And we record them, share them, and hopefully we can all learn and share from one another. Yeah, that's it for me. Let me tag Anusha. Hi everyone, I'm Anusha. I'm actually a junior right now, and I'm Fisk University. I'm in Nashville, so yeah, that's about me. And I'm computer science major. I think anyone can go ahead. Okay, I'll volunteer. So hey everyone, I'm Sabir. A US ICO, I'm 3, 4, 5, almost 6 years this year. So I work at Microsoft right now as a full stack engineer, and before Microsoft, I did my master's in Huntsville, Alabama, close to Nashville. I've been to Nashville a couple of times, really nice place. And yeah, so yeah, I'm excited to meet everyone. After line coordinates, interact, I think it will be fun. And yeah, let's grow together and yeah, let's keep in touch. Yeah, so I would like to nominate, let's see, Suman. Hi everyone, can you guys hear me? Yeah. Okay, yeah. So
My name is Suman. म बस्टनमा बेच्छु सो म नेपालबाट अमेरिका आएको चाहिँ अब 5 वर्ष भयो. So there are a lot of familiar faces in this group for me, especially like Prabal Bhai, Savit Bhai, Seesaw, Pratma Didi. So yeah, I was very excited when I saw this invitation in LinkedIn. So yeah, it's very good to be here. Excited to म चाहिँ ओराकलमा काम गर्छु. This is my second year at Oracle. I'm a data visualization engineer software. I work with data visualization software. Yeah, it's really excited to be here. I'll tag Seesaw. Let's see what's there. So. Hi, nice to see everyone again. Right now, I'm a senior at MIT. I'm studying computer science. Next summer, I guess I'm starting work next summer at Microsoft, so probably will be in Seattle area. Nice. I forgot to tag someone. Obviously, keep going. Not yet. Not yet. Thank you, Sishan. Hello, everybody. म चाहिँ अभिषेक. म अहिले करेन्टली चाहिँ फिलाडेल्फिया होइन पेन्सिल्भेनियामा छु, पिट्सबर्गतिर. सो म पनि यो सफ्टवेयर गफको यो एडमिन टिम अर्गनाइजिङ टिममा इन्भल्भ छु. अनि प्रार्थना र प्रमोदले भने जस्तै अब नेपाली सफ्टवेयर ट्यालेन्ट पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने बढ्दैछ होइन. नट ओन्ली इन नेपाल बट अल्सो अल ओभर द वर्ल्ड होइन. एकाडेमिया होस् या स्टुडेन्टमा होस् या प्रोफेसनल काम गरेर बसिरहेको मान्छेहरू हो. So wanted to basically have an online community to bring that group together so that we can share, teach, learn, and grow together. That is the main idea behind the group. अनि मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले चाहिँ म सफ्टवेयर इन्जिनियर भएर के अरे सपिफाई भन्ने कम्पनीमा काम गरिरहेको छु. कनेडियन कम्पनी हो. अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सियाटलमा थिएँ एक्चुली फर 5 years. आई युज टु वर्क एट एमाजोन. अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज इन स्कुल ब्रान्डेस युनिभर्सिटी बस्टनतिर. सो आई सी सम पिपल आर फ्रम द बस्टन एरिया विच इज रियली नाइस टु सी. अनि या आइम एक्साइटेड फर टुडे. नाइस टु सी सो मेनी न्यू फेसेस and the momentum that we are seeing in the group is very exciting. I would like to tag Saroj. All right. Thank you, Dad. I'm really excited for it, learning about new, about programming paradigms today. My name is Saroj. I came to the US in 2013 to study in Boston. Studied computer science and economics at Harvard there. Came to Seattle in 2017. I work at Zillow as a software engineer right now. And really excited to be a part of this group. A lot of familiar faces and excited to learn. Tag, let's see, Sambuday. He was here. Thanks, sorry, I was a bit late. Yeah. We're doing introductions. So are you telling about, are you introducing ourselves? Yeah, pretty much. Yeah. And then tagging someone in the end. Okay, so my name is Shambhu. I'm America. I would say 10 वर्ष भएछ. I did my undergrad in management science from MIT. अनि काम गर्दै कता भाग्यले डोर्याएर अहिले चाहिँ कताबाट सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन पुगेको छु. अनि I'm trying to like म चाहिँ नेपाल फर्किरहेको छु अनि probably living software तर इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो फिल्ड चाहिँ. त्यसैले I'm excited to be part of this discussion. अनि सरी मलाई को बोल्यो नि थाहा छैन. सुमन बोल्यो. I'd like to tag Suman if he hasn't done yet. I already went. So somebody I think Sanjogले बोलेको छैन. Who back is sorry, I didn't. Sorry, yes. Maybe someone can tag someone else who hasn't done because you know, right? Sanjog, sort of.
Like, oh my god. Phone book. You see that? He hasn't gone, right? No. I'm just looking at this. Mute मा भन्नु Yes, yeah. Sanjog, you are on. खै सन्जोगले बोलेको सुनि नै रहेको छैन Can you hear us, Sanjog? That's fine. Can you hear me now? Yeah, now we can Yeah. hear you. Yep. Okay, cool. Yeah. Sorry, मेरो mic मा अलिकति problem छ. Hi everyone, my name is Sanjog Sharma. I live in the DC area. म चाहिँ गुगलमा काम गर्छु pre-salesमा. I work in the cloud industry as a pre-sales engineer. योभन्दा अगाडि I worked in consulting for like a brief amount of time, and before that I worked in-house at a law firm. My background was actually, my academic background is in chemistry, and for a brief amount of time I worked as a paralegal. So some would just say मेरो पनि circuitous path to techno. Hopefully I can I really like this field. I find this really interesting, and I find Google really interesting. So I hope I can grow, and it's really exciting to see so many people from Nepali background like doing so well and working at big companies. And like someone said before, someone said something that really resonated with me. Like I really want this momentum to continue and for all of us to go together. And I want to nominate Saurabh, who is actually my brother. म एउटा जोक रेडी पारेर बसिरहेको थिएँ है उसलाई चाहिँ मैले चिनेको धेरै भयो भनेर भन्नै पाएन एभ्रिवान म सौरभ शर्मा म चाहिँ यहाँ डिसी एरियामा बस्छु अहिले एमाजोनमा चाहिँ टेक्निकल अकाउन्ट म्यानेजरमा AWS सपोर्टको अन्डरमा काम गर्छु अनि प्रोग्रामिङ चाहिँ म त्यस्तो धेरै गर्दिनँ तर कहिलेकाहीँ यताउता गरेर आउँछु अनि अब when I saw this, I was very excited and happy to meet you all. And yeah, looking forward to learn few things. So, joke taken सुनौ हैन जोक चाहिँ नि मैले सन्जोगलाई चिनेको चाहिँ 27 वर्ष भयो भन्न लाग्थेँ क्या मैले without telling with my brother हैन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट with my brother भन्न लाग्थेँ ठिकै छ अब जोक बिग्रियो next कसलाई भन्नु भन्दाखेरि सुनिल छ सुनिल is he on the call? No, Sunil's not on the call. No, I think Abhishek Sharma hasn't No, come. Abhishek, why don't you go next? Yeah. Hi everyone, my name is Abhishek. I came to US in 2017 and I go to CSU, Colorado State University. I'm doing my computer science and I'm a senior. I'm really excited for this event. सबैजना मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ छ है अनि एकदमै एक्साइटिङ जस्तो छ किनभने मैले धेरै कुरा सिक्न पाउँछु जस्तो लागिरहेको छ त्यति नै हो नेक्स्ट क्यान्डिडेटको प्रार्थना भट्टराई दिदी म भनिसकेँ के अरे सुरुमै मेरो इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो तर आई क्यान डु क्विक म चाहिँ प्रार्थना बोस्टनमा बस्छु होइन को बाँकी छ अब इन्ट्रोडक्सन गर्न विनीत बाँकी छ विनीत है विनीत क्विक इन्ट्रोडक्सन गरिदेऊ न I don't think we can hear you. विनीत बोलेको सुनिरहेको छैन Yeah, maybe he's having some problems as well. Oh, okay. Maybe now? Okay. Yeah, now we can hear Hi you. everyone, मैले पनि इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको थिएँ पहिलाको सेसनमा म चाहिँ विनीत कोइराला अनि म चाहिँ यता अहिले बोस्टनमा बस्छु म पनि सबैजना दाइ होला भन्नुहुन्छ तर म सायद म पनि लास्ट इयर ग्रेजुएट भएको 2019मा अनि एउटा अहिले बोस्टनको एउटा फाइनेन्सियल कम्पनीमा एउटा काम गर्दा छु सफ्टवेयर इन्जिनियर भएर त्यही हो अनि अब यो ग्रुपबाट अब हुन्छ नि मान्छेहरू चिन्नु अनि
केही कुरामा काम गरौँ भन्ने सोचेर एकदम एक्साइटेड छु। Thank you, Vinay. धेरै जसोको मान्छेको introduction भयो है अब. Do we have anyone left? Yeah, I don't think so. I think everyone went. Okay, great. Yeah, so yes, very nice to see some new faces. Okay, let's move on to the next thing, which is I guess the main idea behind your second installment of podcast series. As of today, we have planned to give you an overview of different programming paradigms. Basically programming paradigms भनेको धेरै डिफ्रेन्ट खालको छ. हामीले चाहिँ तीनटा मेनली कमनली युज्ड वान्स चाहिँ सिलेक्ट गरेर त्यसको बारे चाहिँ डिस्कस गरौँ भनेर आज प्लान गरेको छु हैन. त्यसको लागि आई विल ह्यान्ड इट ओभर टु यु फ्रम गाइस. Mic off from the timber. Come mic off the timber. Okay, thank you. Yeah, there's so many windows. So can you guys see my slide? Yes, agenda on the slide. Sorry. Agenda for today. Okay. All right. So let's dive in. के हो प्रोग्रामिङ प्याराडाइम भन्ने. अनि एक्चुअली बिफोर दिस जस्ट वान्ट टु लेट यु गाइज नो हामी चाहिँ अब यो एजुकेसनल सिरिज जस्तो अथवा यो लर्न सेयर सिरिज जस्तोमा चाहिँ फर्स्ट हो होइन. पहिला हाम्रो एउटा श्री गणेश भन्ने जस्ट एउटा कम्युनिटी एक्टिभेसनको लागि एक्टिभेट गर्नुको लागि सुरु गरेको थियो. अनि हाम्रो यो मन्थली कम्युनिटी इभेन्टमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डु समथिङ युजफुल फर पिपल. And we are taking volunteers, right? So if you guys, anyone wants to host anything, let's just learn from one another. सबैलाई share गर्ने कुरा, सबैसँग share गर्ने कुरा केही न केही हुन्छ. So we came up with this for this month's event, but we expect, or yeah, we'd be really glad if there is any community engagement and some topics coming from you guys for sure. अनि प्रोग्रामिङ प्याराडाइमको बारेमा चाहिँ let's dive into it. So what is it भन्दाखेरि खास मलाई सुरुमा सुन्दाखेरि प्रोग्रामिङ प्याराडाइम इम्पेरेटिभ डिक्लेरेटिभ के वर्डहरू जस्तो लागेको थियो. रिसर्च गर्दा चाहिँ अब इट्स जस्ट अ स्टाइल अफ प्रोग्रामिङ द्याट वी हेभ अल सिन बिफोर. It's just a way of categorizing different kinds of ways of how you write your program. So basically two broad categories, imperative or declarative भन्ने. अनि imperative programming चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि you tell the computer or you tell your program how to do things step by step. For example, यहाँ तिम्रो array define गरेको छ अनि के अरे even numbers भन्ने array initialize गरेको छ अनि like one by one एलिमेन्टमा गएर 2 ले डिभाइड गर्यो भने इभन हो भनेर राख हैन. सो इट्स मोस्टली लाइक हाउ यु आर टेलिङ कम्प्युटर ओके दिस इज हाउ यु मेक स्योर द्याट देयर आर इभन नम्बर्स देयर. तर डेक्लरेटिभ प्रोग्रामिङ भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिस्टम डज मोस्ट अफ द वर्क अन्डरग्राउन्ड. यु जस्ट टेल द सिस्टम वाट टु डु हैन. यहाँ चाहिँ डेक्लरेटिभमा चाहिँ के भनेको छ भने इभन नम्बर्स को लागि चाहिँ जस्ट यो अरेबाट फिल्टर गर इभन नम्बरहरू हैन. जस्ट फिल्टर द इभन नम्बर. सो यु जस्ट से वाट टु डु. सो मोर डे टु डे काइन्ड अफ सिनेरियोमा हेर्दाखेरि एकजनाले सोध्यो अरे आइएम इन द पार्क नियर हाउस. मैले तेरो घर भेटाउन सकिनँ. हाउ डु आई गेट टु यर हाउस फ्रम हियर भनेर भने imperative answers चाहिँ कस्तो खाले हो भने you tell the person how they should get to your house. Go to the entrance of the park, turn left, here, go there, right, and then you will see my house on the right one. So declarative answer चाहिँ you just okay this is my address, and you find out as a system, as a program, you find out how to do it. I'm not going to tell you how to do it. Just
do it like this. So, and also, by the way, at any time, if there is any questions, just feel free to stop me or write something on the chat. Right? Any imperative को धेरै वेहरू छ लेख्ने होइन प्रोसिजरल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्यारल प्रोग्रामिङ अरू के डेक्लरेटिभमा फङ्सनल लजिक प्रोग्रामिङ डेटाबेस प्रोसेसिङ भन्ने आउँछ यो लजिक प्रोग्रामिङहरू भने कन्स्टेन्ट सेटिस्फ्याक्सन प्रब्लमहरू जस्तै कन्स्टेन्टहरू दिया हुन्छ त्यहाँ प्रेडिकेटहरू दिया हुन्छ यो इन द लजिक प्रोग्रामिङ जस्ट से my solution has these kind of properties. You declare that properties, and the system will figure out what kind of result have those properties and give you that answer. Database processing, when you have SQL, you don't tell the system how to get the data. You just say, get me the data where things are greater than this, and you get the data. So that kind of thing. But today we are going to talk about three main types of styles of coding, which is procedural, object-oriented, or functional. And day-to-day programming, these are the usual ways that we write. Actually, like most usual ways are procedural and object-oriented that we are all familiar with. Functional programming is academia popular concept. Theoretically, it's a very clean concept, but practically very using. So procedural thing, this is a text heavy slide. Sorry about that. अहिले कोड स्निपेट पनि म देखाउँछु हल्का तर procedural भने चाहिँ it's just the simplest form of how you start to write programs. अब सुरुमा at its simplest form is just a list of instructions that you give to computer हैन यो भन्दै अनि it makes sense that it's one of the first styles that emerged because हाम्रो assembly language पनि त्यस्तै हो instructions को list हो अनि त्योबाट हल्का हाई लेभल जाँदाखेरि it's only natural त्यो instruction लाई अलिकति human readable form मा one by one दिने. So that's how it started and it evolved a little bit more into structured forms like using block structures, using loops, routines, subroutines, functions, a little bit higher level, a little bit more structured level. And the procedural, you still give step-by-step instructions. Code will run from top to bottom, right? And it's useful for simple programs, simple scripts, but it's difficult to scale. So, for example, a code snippet, it's a very simple code snippet. It's creating a user and it's logging the user. And it's just in the console. This is a JavaScript code, right? And यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यो हामीले यो सिम्पल सिनेरियो चाहिँ तिनटै उसबाट देखाउँछौँ यहाँ एउटा युजर क्रिएट गराएको छ जस्ट सेम क्रिएट युजर अनि लग द युजर. So this is a very natural form of how we are used to writing as well. यही नै हो procedural भनेको. Anyone has any questions so far? Oh yeah, actually, to go over this slide, you listed parallel programming under imperative. So I'm curious, what's the reason behind that? So I mean, I think category-wise, you can categorize things in different ways. I mean, parallel programming पनि systems हुन सक्छ where you just declare how to do. I mean, declare what to do. In most parallel programming things, you still, I mean, are writing how the program should run in parallel. Yeah, it's just a, I don't know, even in parallel programming, yeah, you could definitely use functional programming to parallel program, I mean, program parallelly. I mean, you could say that it's a declarative thing. Yeah, I think that's a good question. It's a lot of these things are not, we found in our research, not, black and white in a lot of cases. But yeah,
it's a style of how you write your program to be part of. So during the course of your research, like, did you find that it's generally the imperative structures most often used in, like, large scale parallel programming? Yes. Not just large scale parallel programming. Even in general, I would not say large scale, but in general, parallel programming in general, industry code, you would find imperative ways of writing code. So I mean, we're not by any means the experts of this as well, right? We also research. I'm sure यहाँ हामीभन्दा बेटर अझै जान्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन. And if you have any insight to share about parallel programming, for example, Sabine, if you have something to share, please. Yeah. But for the response, please continue. Like, can I add a bit of okay. सरोज भन. ए मेरो एक्सपिरियन्समा पनि यो क्याटेगोरी त्यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन यो प्रोग्रामिङ प्याराडाइमहरूमा. इन अ सेन्स लाइक अब देयर इज लाइक अ स्टाइल होइन फर स्योर अब हाउ यु कम्पोज यर प्रोग्राम होइन. तर फङ्सनलमा पनि त्यो फङ्सनभित्र पनि आखिरमा लेख्ने त प्रोसिड्युरल नै हो होइन इन दि एन्ड होइन. यु डु राइट लाइक लाइन बाई लाइन होइन. सो इट्स नट क्वाइट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इन अ सेन्स होइन. सबै कुरा मिक्स म्याच गरेर गर्न सकिन्छ. सो त्यो एकदमै स्ट्रिक्ट क्याटेगोराइजेसन चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन. अब ओभरअल अलिअलि ग्रुपिङ गरेको हो तर इट्स भेरी ग्रे के अलिकति. किनभने अब लास्टमा फङ्सनलमा पनि अब लाइन लाइनै लेखिरहेको हो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा पनि अब्जेक्टको मेथडहरूभित्र लाइन बाई लाइनै कोड हुन्छ होइन. कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्ने लास्टमा अब एसेम्ब्ली लाइनमै गएर लाइन बाई लाइन नै एक्जिक्युट गर्ने हो. So it is not as strictly categorized in my experience. Yeah, you could as a functional saying it looks like so there is a definition of functional exactly. I know जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसिजरलहरुमा के हुन्छ भने you are changing the state of a thing. So for example, यहाँ त you're not changing a state right here, but usually what you do in procedural programs are you're changing the state of like of an object. You're just changing a state. So yeah, even numbers भन्ने variable छ अनि you are changing this even numbers भन्ने variable like while the program is running, while the whole thing is running. Functional program मा चाहिँ this in pure functional programming you kind of don't change outside states, the state of the objects that are outside your scope. Yeah, I think Pratna will say more about that. Some things definitely have more strict definitions like functional because it came from math, but for things like parallel programming, right? Parallel programming is a little bit vague of a concept. You could write it in various ways. Saroj, you had a question? I did want to say something, but a question for the from what I know, generally functional programming large scale systems are just say it becomes heavier in the stack. Generally a function calls another function. It just it grows the space complexity of your code. So that's why people generally avoid it. But a question, have you guys found any reason other than readability or small scale programs where people prefer writing functional programs, and in which cases have you found the functional programming is better than procedural? Okay, so research not at all. So I'll let Pratna carry on and then we can discuss about, because functional programming into this point. And after that, let's discuss more about this. Yeah. Right. Okay, so yeah, let's go to object oriented, and Abhishek is going to talk a little bit about this. So let me share my screen here.
You can give me instructions as well. I can go to next slide. ए हामीले लाइभ पनि देखाउने हो हैन त्यो डेमो लास्टमा देखाउँला I think. We can talk over the slides first. Can I do it together? I think it would be much easier to like explain and show at the same time, okay? Right? Okay. Sure, yeah. सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है? ओके सरी अब यो फुल स्क्रिन चाहिँ बनाउन मिल्दैन होला किनभने म कोड पनि देखाउँछु कि अहिलेको लागि आई क्यान मेक फुल स्क्रिन प्रेजेन्ट रिभ्यू ओके सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको प्रोग्रामिङ प्याराडाइम चाहिँ so you are basically creating a model of what the real world, any like real world abstraction or business concepts into code. So one of the I think the most important concepts in object oriented is the class. Class भनेको चाहिँ अब के अरे it's a blueprint of an object. And it's a model of a particular object which might even have a real world like parallels. Okay? For example, of a code snippet so this can be a very simple object. User भनेर एउटा class model गरेको छ हैन अब यो user भनेको अब it can be many different things in many different contexts हैन अब I don't know अब हाम्रो यो user भनेको एउटा अब वेब एपको युजर हुनसक्छ या के अरे अर्को वेब एप पनि थरीथरीको हुनसक्छ हैन सो एभ्री डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ एप्लिकेसन्स हेज देयर ओन दिस लाइक रिच सेट अफ अब्जेक्ट भोक्याबुलरी के अब्जेक्ट डिक्सनरी जस्तो एक खालको हैन अनि सो बेसिकली द्याट्स द मेन पोइन्ट इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ अनि अब्जेक्ट रिसिभ्स मेसेजेस अनि त्यसपछि मेसेजेस थ्रु लाइक फङ्सन or method invocations हैन and then objects work in collaboration with other objects के हैन so एउटा object अर्को objectसँग dependent हुन्छ अर्को object अर्को objectसँग dependent हुन्छ so एउटा यो dependency graph हुन्छ के in terms of like how object interact with one another so each object is like basically sending messages to other objects to achieve a particular task हैन so going back to the code snippet here अब यो युजर भनेको एउटा अब्जेक्ट भयो हैन यो ब्लुप्रिन्ट छ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा मात्र प्रपर्टी राखेको छौं युजर नेम र पासवर्ड हैन so you can say that this is more of a data object हैन it actually has a state in terms of what is the username and what is the password हैन अनि यसले एक्सपोज गर्ने फंक्शनालिटी भनेको चाहिँ ग्रीट भन्ने एउटा यो फंक्शनालिटी एक्सपोज गरेको छ अनि all that it does is like logs it to the console hi my name is यो भनेर युजर नेम चाहिँ कन्सोलमा लग गरिदिन्छ के So functional object-oriented programming, I personally find it very interesting. किनभने it lets me model real world into code, and I find that very exciting and fun. अब के अरे different abstractionहरू बनायो हैन I'll talk a little bit more about object-oriented propertiesहरू पनि and basically design how they work together. Usually there are many different design patterns in regards to object-oriented programming, which is also very exciting. So let me now go through some of the core properties of object-oriented programming. One is, I think the main one is abstraction, which very much is analogous to this class. So your class भनेकै एउटा एक खालको abstraction हो in a sense that let's say there is a code, another class dependent on this user class. अब भित्रपट्टि यो युजर भनेको एउटा एब्स्ट्र्याक्सन भयो नि त हैन त्यो भित्र के छ राम्रोसँग थाहा छैन त्यो युजर क्लासमा डिपेन्ड गर्ने मान्छेहरूलाई ओर युजर कोडलाई हैन तर एउटा वेल एब्स्ट्र्याक्टेड टाइपको कन्सेप्ट हो नि त युजर भनेको सो द्याट्स द मेन idea behind like abstraction. It's a very tricky concept to explain. I think abstraction is everywhere, from art to science to jata pani huncha abstraction. I find it pretty interesting, abstraction, and that's one of the fun of object-oriented programming. Orko भनेको चाहिँ encapsulation, so it kind of goes along with abstraction. Encapsulation भनेको चाहिँ well hidden भनेर भन्न खोजेको in a sense के अरे अब यो युजर क्लास भित्र कुन कुन स्टेट छ हैन
अनि के यो ग्रिड भन्नेको मेथडलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेड छ होइन त्यो कुरा इज वेल एब्स्ट्र्याक्टेड अवे के फ्रम द डिपेन्डेन्स अफ द युजर क्लास सो त्यो चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन हो होइन इनहेरिटेन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब अब्जेक्टहरूमा यु क्यान क्रिएट रिलेसनसिप्स के सो फर एक्जाम्पल लेट मी show you a code quickly. Probably should do this. So one particular thing that I can show you here is of your class shape. So this is a parent class. अनि अब rectangle चाहिँ shape हो extend गर्न सक्छ हैन अनि so rectangle is a shape हैन अनि त्यसपछि shape चाहिँ अब यहाँ defined छ हैन so behavior हरु share गर्न मिल्छ for example I can do a new rectangle dot area हैन so rectangle class मा dot area define नगरे पनि यो parent class super class मा मैले shape मा define गरेको छु so this still works के which is another a related concept to that is I think polymorphism हैन inheritance polymorphism भनेको चाहिँ अब suppose there is another shape हैन so class circle हैन so circle भयो so circle को area चाहिँ अब के रे pi r square हैन so it can override this area method area function के हैन and अब rectangle को area चाहिँ सायद length times breadth होला हैन अनि circle को area चाहिँ अब it has to have a radius हैन यता so int radius राख्यो भने हैन I don't know why it's compiling but you get the idea के रे यता एरियामा डिफाइन गर्दाखेरि पाइ आर स्क्वायर गरेर यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ के अनि के हुन्छ भने so when you instantiate a circle and call area so this particular area will be executed rather than the superclass area okay so that's the idea behind main idea behind polymorphism there is also an equivalent idea called composition where rather than creating relationship as extends you depend on other objects as a property and then you basically layer one object over another object which is a pretty powerful design pattern as well I think it's called a compositional design pattern so object oriented just to wrap up the main idea is that there's an abstraction created in a form of class has behavior it can have state as well अनि object oriented को main अब idea हरु भनेको abstraction encapsulation inheritance polymorphism हरु हो and design patterns हरु पनि टन्न evolve भएको छ in how you see things being done in the real world हैन for example interface भनेको पनि एउटा एक खालको design pattern हो अब there is like adapter design pattern अब टन्न design patterns हरु छ object oriented मा अनि why I find it pretty interesting is that it lets me allow modeling real world into code okay and I find that very fun and exciting so our next time we'll go with functional before that does anybody have any questions hello no questions okay Prathana do you want to take over no questions I'll start presenting my any questions or anything to add from the inside yeah you can also write on chat if you are too shy to speak yeah so functional सुरु गर्नु अगाडि हैन just to address that question quickly sorry सोधेको question थियो किन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा अथवा प्र्याक्टिकल युजमा यति एकदम पपुलर छैन भनेर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ त्यो के हो भने प्योरली फङ्सनल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि हैन certain set of restrictions हुन्छ I'll go over that in detail later on like एउटा एक्जाम्पल चाहिँ के हो भने साइड इफेक्ट भन्ने कुरा हुँदैन कि प्योरली फङ्सनल प्याराडाइममा लेख्ने हो भने अनि सर्टेन बिहेभियरहरू अचिभ गर्नको लागि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेस्ट्रिक्सनले डिफिकल्ट हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि it looks elegant in theory the ideas are interesting छ हैन फङ्सनलको तर त्यो रेस्ट्रिक्सन्सले गर्दाखेरि चाहिँ कोड गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ त्यो हो है
मैले आफ्नो एक्सपिरियन्समा त्यो प्योरली फङ्सनल प्रोग्रामहरू हास्केल लिप्सहरू खासै त्यो प्र्याक्टिकली युज भएको चाहिँ देखाएको छैन त्यो सर्टेन कन्सेप्टहरू क्लियर गर्नको लागि युज गरेको चाहिँ मोस्टली देखेको फङ्सनल प्रोग्रामिङमा चाहिँ सो फङ्सनल प्रोग्रामिङ एज यु क्यान गेस होइन नामबाट थाहा हुन्छ मेन बिल्डिङ ब्लक यसको भनेको चाहिँ फङ्सन्स हो all the computations are implemented through functions. So as opposed to object-oriented paradigm, where the unit of computation or what you work on is an object. Object को state मा चाहिँ data store हुन्छ अनि त्यो object को methods बाट चाहिँ त्यो state लाई alter गरिन्छ. That's how you get your desired effect in object-oriented. As opposed to that, functional मा चाहिँ के हुन्छ भने everything you want to do, you implement those through functions. There are certain concepts in functional paradigm that you'll find interesting. So I've listed some of those here. This functional paradigm only धेरै use ideas. You can say immutability. What that means is no variable gets changed. के भनेको आफ्नो every जुनसुकै फङ्सनले आफ्नो स्कोप भन्दा बाहिर भएको भेरिएबललाई चेन्ज गर्न पाउँदैन. So that means no side effects. I'll give you an example for that later on. Another idea is recursions. You recursion to has you like functional science like जुनसुकै paradigm पनि implement गर्नुपर्छ तर functional मा चाहिँ एकदम धेरै use हुन्छ. अनि अरू concepts भनेको यो correct functions र higher order functions भन्ने हो हैन. Higher order functions भनेको basically function composition बाट create हुन्छ. I'll go to next slide to clarify your data concept भनेको के हो. Before that, I'll pause for any questions. ल छैन है. Okay, so correct function, partial function हैन लास्टको वाला फंक्शनले चाहिँ फाइनली त्यो तीनटाको सम रिटर्न गर्छ. यो एक्जाम्पल चाहिँ correct functionको एक्जाम्पल हो है. यस्तो आइडिया चाहिँ फङ्सनल प्रोग्रामिङमा धेरै युज हुन्छ. अनि यो चाहिँ के हो भने फङ्सन कम्पोजिसन अथवा हायर order फङ्सन पनि भन्नुहुन्छ. फङ्सन कम्पोजिसन भनेको बेसिकली एउटा फङ्सनले अर्को फङ्सनलाई रिटर्न गर्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट फङ्सन्स कम्बाइन गरेर आउने बिहेभियरलाई फङ्सन कम्पोजिसन भनिन्छ. इट्स अल्सो कल्ड हायर order फङ्सन. यहाँ डेफिनेसन पनि राखेको छु मैले. इट्स अ फङ्सन द्याट आइदर टेक्स अ फङ्सन एज एन आर्गुमेन्ट or returns a function. So यो केसमा चाहिँ यो higher order function हो किनभने यसले एउटा फंक्सनले अर्को फंक्सनलाई रिटर्न गरेको छ. अब करेन्टसँगै रिलेटेड अर्को आइडिया चाहिँ के छ भने पार्शियल फंक्शन्स भन्ने हो. यो सेम चाहिँ होइन तर रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरू हो. पार्शियल फंक्शन भनेको चाहिँ कस्तो भने अघिको केसमा हामीले यो सुरुको फंक्शनले तीनटा प्यारामिटर लिएको थियो and we transformed into something that returns a series of functions, each one of them taking one parameter at a time. So one parameter ma restrict nabhayera more than one parameter linear function group ma breakdown गर्ने भने चाहिँ त्यो partial function जस्तो भन्छ. So example मा अघिकै example अघिकै functionality implement गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ partial add भन्ने छ हैन. यो माथिको फंक्शनले एउटा प्यारामिटर लिन्छ तर यसले रिटर्न गर्ने फंक्शनले चाहिँ दुईटा प्यारामिटर दिन सक्छ. सो यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ पार्शियल एप्लिकेसन अथवा पार्शियल फंक्शन्स भन्छ. अनि अघि यही फंक्शन अब युज गर्नको लागि चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यो सुरुको फंक्शनलाई 3 भन्ने प्यारामिटर अनि त्यसको इनर फंक्शनलाई चाहिँ 4 र 2 भन्ने प्यारामिटर सप्लाई गर्यो भने अब यु गेट द सम 9 भन्ने. Seems pretty interesting and like unique way of doing things. अब रियालिटीमा यो करिङको कुन युज केस चाहिँ के छ नि अब एकदमै बाङ्गो तरिकाले काम गरिरहेको जस्तो देखियो होइन सिधासिधी काम गरे भन्दा. अनि तर अब रियल वर्ल्डमा यसको भ्याल्यु अनि युज केस चाहिँ कस्तो छ नि यो थ्योरिटिकल एक्जाम्पल बाहिर. सरी मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ. Oh no it's fine. ठिक छ go ahead. Okay. So question चाहिँ रियल वर्ल्डमा यसको एप्लिकेसन चाहिँ के त भन्ने हैन. यसो हेर्दाखेरि इट मेक्स सेन्स तर यो त सजिलो कुरा यस्तो सजिलो गर्न मिल्ने कुरालाई झन् गाह्रो बनाएको जस्तो देखियो भन्ने
खालको भन्ने लाग्न सक्छ होइन यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फङ्सनालिटीको लागि एउटै मात्र फङ्सन हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोडको रेपुटेसन अथवा इट इज दुईवटा कुरा अचिभ हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो लजिक चाहिँ प्रिजर्भ हुन्छ होइन त्यो यसरी यो करिड एड भनेर डिक्लेयर गर्न अरे त्यो करिड एड भने चाहिँ नि अब इट बिकम्स इजियर टु क्रिएट न्यू फङ्सन्स आउट अफ दिस फङ्सन विदाउट रिराइटिङ द कोड सो यही फङ्सनालिटी तर प्यारामिटर मात्र चेन्ज गरे कि होइन त्यो गर्नको लागि चाहिँ नयाँ फङ्सन डिफाइन गर्नको लागि करिड एड अनि 3 भन्ने सप्लाई गर्यो भने चाहिँ सेम फङ्सनालिटी बट एउटै प्यारामिटर फिक्स राखेर गर्न मिल्छ सो त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हो and some people like the proponents of functional programming, especially like math background बाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने यो कतिवटा प्यारामिटर पास गर्ने भन्ने आइडियालाई चाहिँ एरिटी भन्छ होइन फङ्सनको एरिटी त्यो एरिटी चाहिँ 1 राखेर गर्नु भनेको चाहिँ एलिगेन्ट वेमा सल्भ कम्प्युटेसन गरेको भन्ने आइडिया छ I don't necessarily agree with it, but yeah. Interesting. But question, अब यो स्ट्रिक्ट त हुनु पर्दैन होला तर इन अ वे करिङ फङ्सन पनि इट्स अ पार्सल फङ्सन भन्न मिल्छ होइन करिङ चाहिँ इन अ वे त्यो भन्न मिल्छ किनभने अल्टिमेटली यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक बढी रेस्ट्रिक्टिभ भयो यसमा चाहिँ सधैँ एउटा मात्रै प्यारामिटर दिन मिल्छ होइन तर पार्सलमा चाहिँ 1 or more हो नि त त्यही भएर इट्स क्यान टेक सेभरल प्यारामिटर्स भने त 1 or more हो त्यही भएर यो चाहिँ अलिक restrictive definition को यसले चाहिँ अलि धेरै कुरा encapsulate गर्छ तर आइडिया चाहिँ उस्तै हो I have another question. So let's say we wanted to create a function that adds up any arbitrary or n number of variables, होइन integers भनौँ न अब करिङमा अब यो सेकेन्ड हाम्रो फङ्सन हेर्दाखेरि होइन 3टा नम्बरलाई सपोर्ट गर्न 3टा नेस्टेड फङ्सन वा 2टा नेस्टेड फङ्सन होइन 4वटा सपोर्ट गर्न 4वटा नेस्टेड फङ्सन इज द्याट हाउ इट लाइक मुभ्स or do you know if there is a way to I don't know do currying in a way that it takes up a arbitrary number or maybe the parameter मा अब arbitrary राख्ने हो कि त्यसमा चाहिँ I don't think currying फङ्सनल हुने बित्तिकै यो करिङ अथवा पार्सल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन यो चाहिँ यिनीहरूको यसको प्रपर्टिज मात्रै हो अनि त्यो अरूको इक्जाम्पलमा चाहिँ धेरै जसो त्यसको केसमा म्याप भन्ने यो फङ्सनालिटी युज भएको देखेर हुन्छ मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ करिङ हुँदैन होइन अनि मोस्ट फङ्सनल प्रोग्रामिङमा त्यो म्याप भन्ने अपरेटर चाहिँ धेरै युज भइरहेको हुन्छ कि त्यो भनेको इच अरेको एलिमेन्टमा एउटा सर्टेन कम्प्युटेसन गर्ने खालको फङ्सनालिटी हो त्यसमा चाहिँ I don't necessarily see like करिङको बेनिफिट Interesting. Cool. Thank you. अब नेक्स्ट कुरा गरौँ है अरू नेक्स्ट कुरा चाहिँ मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ प्योरली फङ्सनल प्याराडाइममै वर्क गर्ने हो भने चाहिँ देयर आर नो साइड इफेक्ट्स भन्ने that brings us to this idea pure functions र impure functions को so purely functional paradigm भित्र कोड गर्ने हो भने चाहिँ मोस्टली प्योर फङ्सन्स मात्र लेखिन्छ होइन प्योर फङ्सन हुनको लागि चाहिँ दुईवटा प्रपर्टिज हुन्छ एउटा चाहिँ रिटर्न भ्यालु इज द सेम फर द सेम आर्ग्युमेन्ट्स भन्ने जस्तै यो इक्जाम्पल लियो होइन यो प्योर फङ्सन छ यसले दुईवटा प्यारामिटर लिएको छ ए र बी भन्ने अनि यसले रिटर्न गर्ने चाहिँ ए प्लस बी हो सो यसले चाहिँ हामीले 2 र 3 प्रोभाइड गर्यो होइन यसले रिटर्न गर्ने भ्यालु सधैँ 5 हुन्छ नो म्याटर वाट होइन यसको बाहिरको अरू स्टेट के छ अरू भेरिएबलको स्टेट के छ कहिले पनि डिपेन्ड गर्दैन यसको रिजल्टमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने यो फङ्सनको बिहेभियर के हुन्छ फर द सेम सेट अफ प्यारामिटर्स त्यो चाहिँ इट्स अलवेज नोन फर द सेम सेट अफ प्यारामिटर्स है अनि त्यही आइडियालाई अलिक फ्यान्सी वेमा भन्दा चाहिँ रेफरेन्सियल ट्रान्सपरेन्सी भनिन्छ कि फर द सेम सेट अफ आर्ग्युमेन्ट्स द रिटर्न रिजल्ट इज अलवेज सेम भन्ने कुरा हो अनि अर्को प्रपर्टी चाहिँ के हो भने
its evaluation has no side effects. यो भनेको यो फङ्सनभित्र के यो इभ्यालुएट गरेको छ नि इभ्यालुएट गर्दाखेरि यसले आफ्नो स्कोपभन्दा बाहिरको केही पनि स्टेट चेन्ज गरेको छैन एज अपोज टु द्याट होइन यहाँ दुईवटा इम्प्योर फङ्सन्सहरू मैले राखेको छु यसमा यो चाहिँ यो एउटा फङ्सन छ जसले चाहिँ इन्क्रिज काउन्ट भन्ने नाम छ अनि यसले चाहिँ भ्याल भन्ने प्यारामिटर एउटा लिन्छ अनि यसको बिहेभियर चाहिँ अब के हुन्छ भने यो काउन्ट भन्ने भ्यालु जे छ त्यसलाई त्यतिले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ होइन यो भ्याल जस्तै 3 छ भने काउन्ट भन्ने भेरिएबलमा +3 भयो यसले चाहिँ आफ्नो स्कोपभन्दा बाहिरको भेरिएबललाई अल्टर गर्यो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्प्योर फङ्सन भयो अनि अर्को इक्जाम्पल चाहिँ के छ भने यहाँ अर्को फङ्सन छ गेट समथिङ भन्ने होइन यसले चाहिँ केमा रिलाइ गर्छ भने आफ्नो स्कोपभन्दा बाहिरको भेरिएबल काउन्ट अब यो मैले गेट समथिङ भन्ने फङ्सन कुनै बेला रन गरेँ भने डिपेन्डिङ अन वाट द स्टेट अफ दिस भेरिएबल इज होइन यसको रिटर्न भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सो मेरो यो काउन्ट भन्ने भ्यालु नेगेटिभ नम्बर छ भने चाहिँ यसले फल्स रिटर्न गर्छ अनि यो काउन्ट भन्ने भ्यालु पोजिटिभ नम्बर छ भने चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ होइन मैले एउटा फङ्सन रन गरेको छु तर डिपेन्डिङ अन what's happening outside the scope of this function यसको बिहेभियर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यस्तो खालको फङ्सनलाई पनि इम्प्योर फङ्सन भनिन्छ अनि यो फङ्सनल प्याराडाइममा चाहिँ सकेसम्म सबै फङ्सनहरू प्योर फङ्सनको रूपमा लेख्ने साइड इफेक्टहरू अभोइड गर्ने भन्ने इन्टेन्सन हुन्छ मोस्टली नाउ वी क्यान गो टु फङ्सनल स्निपेट तर एकैछिन पज गर्छु अल्सो हाम्रो यहाँ टाइम सकिन लागेको छ होइन त्यही भएर एक्चुली लेट्स मोस्टली फङ्सनलमा भन्नुपर्ने त्यति नै थियो आई क्यान स्किप ओभर दिस स्लाइड लेट्स सी वाट next thing that we had planned is actually live demo. Pramodar, you want to do that? So we are kind of out of time, but I can get the crowd's idea about this. Like, what do you guys want? Do you want to go into the discussion or questions? I'm fine with extending the time if everyone else is okay. Yeah, general sense. Or, yeah, if anyone has to leave, feel free. I know we won't shame you or anything for leaving. Time constraints are one. Yeah, thanks for attending. And we hope to see you again in other installations of this podcast series. And before anyone leaves, I just want to put it out. Also, like is to present Gornama or any kind of organizing activities involved in it. So do let us know. And also if you have any ideas around also Khalko event for future Gorni, would appreciate that as well. And also be on the lookout for a special event we're planning for our next monthly podcast. We're thinking of doing something, some sort of a panel discussion where we'll have a guest, an external guest, and we'll make it an interactive session with the guest. So that being said, let's go back to the slide. Right. So. Let's do the demo next time. Yeah. Okay. So actually, we were just too ambitious on this one because on the time. हाम्रो खास प्लान भनेको चाहिँ we would even code everything live भन्ने थियो सर तर I think we're just gonna walk through the already present code. Okay, can you guys see my screen? Yeah. So oops, maybe I'm देखिसकेको तर basically हामीले आज डेमो गर्न लागेको scenario it's really simple scenario. Sign up form with username and password. Whenever you have a sign up form, you need to write some JavaScript to take the inputs from the form, process them a little bit, maybe validate username, validate password. Maybe you would want to create a user
because the whole point is creating the user, right? And maybe user account like maybe you want to greet them, hello user भनेर. So that kind of system चाहिँ हामीले demonstrate गरिरहेको छौँ, like how we can write in 3 different ways such JavaScript handling of this form, होइन. अनि just I'll show you अहिले कोडवाला देखियो है. So I'll show you the code for this, just the index HTML. So mathi heads, so we have a JavaScript reference here. अहिले procedural.js भन्ने file reference and Abhishek and Pratna will show the object-oriented and functional ways of doing things. And we're starting simple. And the user inputs username भन्ने is होइन, user input text box अनि पासवर्ड छ अनि सबमिट छ, त्यति नै हो होइन HTML चाहिँ. अनि हामी प्रोसिजरलमा चाहिँ मेनली के गर्न खोजेको भने वी वान टेक दोज इनपुट्स अनि भ्यालिडेट दोज इनपुट्स एन्ड मेक अ युजर एन्ड लग द युजर. सो बेसिकली प्रोसिजरलमा वी जस्ट गोना राइट फ्रम टप टु बटम होइन. फर्म लियो अनि इभेन्ट लिस्नर एड गर्यो यसमा होइन, साइन अप ह्यान्डलर भन्ने. अनि proceduralमा it doesn't mean that like every file has to be just a list of set of instructions. That was in the beginning. अनि बिस्तारै structured हुँदै आउँदा we are allowed the functions there, we are allowed if else things like that, right? So no more good to अनि यो फंक्सनमा चाहिँ we handle the whole sign up. अनि त्यही नै हो, step by step. So prevent default just prevents it from sending the things to server on submit. And username liyo, password liyo, and you have the validation right here in this function. So it says that if the username is empty, then alert the user. If password is less than certain characters, alert the user. Of course, these kinds of codes will be more complex in real life, just for demonstration. And you construct a user variable here. It looks somewhat like a class, and it is a JavaScript object. But these kind of things are also allowed in procedure. Just that, like, what kind of focus you want to give is the main thing. Object-oriented objects or some of these also. Procedural, you just deal with this kind of step-by-step code. And you log the user and you save this. So just to demonstrate this, right? So if you do create user, it says username is empty, and you have some user, but password is short. It says password should be more than this, and if you create it correctly, then it logs it here. So yeah, that's just the demo of this simple procedural way of doing things. About more interesting things will come with Abhishek and Gaff. So I want to demo the object-oriented way of solving the same problem. So take this out for now. So the same, it's the same project and it's the same UI as well. अनि यहाँ चाहिँ अब काम त्यही हो होइन, तर अलिकति स्ट्रक्चर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ. सो हामीले यो फर्मलाई नै अब्जेक्ट बनाएको छ होइन. सो दिस इज वान क्लास होइन, एउटा अब्जेक्ट युजर इनपुट फर्म भनेर. अनि यो फर्मलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टर दिएको छ होइन. कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ अब इनिसियलाइज गर्छ अब्जेक्टलाई होइन. अनि सो कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ यो HTMLबाट भ्याल्युहरू दिइरहेछ क्या. यो युजर इनपुटबाट चाहिँ फर्म हो, अनि त्यसपछि युजर नेम इनपुट, पासवर्ड इनपुट भनेर एलिमेन्ट, यो HTML एलिमेन्टहरू चाहिँ के अरे यो कन्स्ट्रक्टरमा यो भेरिएबलहरू इनिसियलाइज गरिरहेछ होइन. अनि वाट इट अल्सो डज इज के अरे दिस डट फर्म भन्दाखेरि चाहिँ अब यो
यो पर्टिकुलर इन्स्टेन्सको हैन यो दिस भन्ने चाहिँ यो स्पेशल किवर्ड हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा अनि यो इन्स्टेन्स अफ द फर्मको चाहिँ मा यो भ्याल्यु राख असाइन गर भनेर भनेको हो त्यो लाइनले अनि वन्स इट इज फिनिस्ड कन्स्ट्रक्टिङ दि अब्जेक्ट हैन these methods are ready to be used हैन these are like instance methods भन्छ हैन so basically here what this is doing is event listener add गरिराखेको so यो function यो method ले चाहिँ this भन्ने यो object लाई यो sign up handler मा bind गरिराखेको छ हैन so it's a way of saying के रे sign up यो submit भन्ने form मा चाहिँ यो function चलाऊ भनेर bind गरेको अनि there is the sign up handler so there's this another like abstraction kind of concept called handler भनेको यो चाहिँ अब procedural type को जस्तो कुरा आउँछ हैन यो handle गर्ने line by line त सबै line by line नै हो हैन तर we are modeling this as a class हैन class with a method हैन अनि अब यसले functionality त exact same छ तर what is different here is rather than having the validation logic in the function itself, we have abstracted that away to a class called validator. Okay? So validator भन्ने अर्को object हो हैन so user input form depends on validator हैन अनि validator चाहिँ validator को यो validate method चाहिँ static method हो भनेको it's not attached to the instance of the class but it is a static like function that is just part inside the class हैन so it's not part of the instance or validator हामीले 10 वटा validator को instance बनाउन सकौँला हैन new validator भनेर तर this is just a way to group the validate function inside this validator class हैन so यता चाहिँ के भइराछ भने so validator yeah go ahead त्यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ जस्तै त्यो इन्स्टेन्स मा मात्रै लिमिट हुनेलाई चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ कि त्यसलाई हुन्छ भने के भन्छ so यसलाई चाहिँ static method भन्छ हैन so a class can have a static method and an instance method हैन so यो चाहिँ static method हो and it's denoted by this static भन्ने class हैन so when you call this method as you can see over here हैन यो चाहिँ कसरी कल गरिरहेछ भने validator.validate भनेर कल गरिरहेछ के so it's directly referencing the class and the static method हैन अब let's say if it was supposed to be म एउटा instance method बनाउँछु हैन validate instance भनेर यसरी राख्यो भने so for now let me just do like hello instance हैन so मैले यसरी राखेँ भने so यो validate instance चाहिँ मैले यसरी कल गर्न सक्दिनँ के I can't call this dot validate instance भने चाहिँ function आइपुग्छ हैन so त्यस्तो गर्दाखेरि खै जाभास्क्रिप्टमा मिल्न पनि सक्छ जस्तो छ खै कम्पाइलरले अब यो VS कोडको कम्पाइलरले यो गरेन तर नर्मली what would happen is हैन new validator हैन so new गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ object instance भयो हैन so you can even assign it to a variable हैन validator भनेर अनि त्यसपछि validator dot validate instance हैन so यो चाहिँ this is the common pattern for calling instance method हैन यो चाहिँ यो validator को instance एउटा particular instance भित्रको मेथडलाई कल गरेको हैन whereas यो चाहिँ validator class मै यो validate static मेथडलाई कल गरेको so that's the difference one is like a class level method which is global हैन यो validate भनेको एकदमै like यो validator मा there is one validate method हैन अनि यो validate instance भनेको चाहिँ there is one functionality त उस्तै हो हैन तर those method calls are made on the instance of the variable instance of the class rather than directly calling it through the class itself भनेपछि यो instance method के भन्छ instance method भन्छ हैन हजुर instance method चाहिँ अलिकति स्कोप सानो हुने भयो जस्तै त्यो आउटसाइडबाट गर्न फुल क्लासको र इन्स्टेन्सको छुट्टै छुट्टै जस्तै इन्स्टेन्समा त समथिङ डिफरेन्ट देन ग्लोबल क्लासमा भएको हुन्छ अनि एक्ज्याक्टली
Yep, exactly, you got it right. Usually instance variable ले चाहिँ के गर्छ भने यो पर्टिकुलर इन्स्टेन्सको सपोज यो क्लासमा स्टेट छ भने होइन, सपोज वी हेभ अ भेरिएबल द्याट सेज लाइक भार, अब आई डोन्ट नो भ्यालिडेटरको के हुनसक्छ, भ्यालिडेसन टाइप होइन, भ्यालिडेसन टाइप छ अरे होइन, फर इक्जाम्पल होइन, समथिङ लाइक दिस. Sorry, I'm not like the best at JavaScript, but basically यो इन्स्टेन्स भेरिएबल छ भने जस्तै यो कन्स्ट्रक्सनमा राखेको छ नि हामीले, सो कन्स्ट्रक्टर राखेर स्टेट राखेको छ भने चाहिँ द्याट स्टेट इज युनिक टु द्याट पर्टिकुलर इन्स्टेन्स के. सो फर इक्जाम्पल मैले युजर भन्ने क्रिएट गर्न सक्छु होइन, सो आई क्यान क्रिएट अ युजर सिमिलर टु आई क्रिएटेड अ भ्यालिडेटर होइन, न्यू युजर यस्तो गरेर होइन. सो दिस क्यान बी युजर वान होइन, युजर वान. अनि युजर वानले चाहिँ अब यता मेरो कन्स्ट्रक्टरमा राख्न सक्छु नि त नेम र पासवर्ड, युजर नेम र पासवर्ड होइन. युजर नेम इज अभिषेक, अब पासवर्ड इज पासवर्ड होइन. सो यो चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स भयो होइन. अब यसलाई नै युजर 2 राख्न सकिन्छ क्या होइन. सो अभिषेक 2, अभिषेक 1, पासवर्ड 2 whatever. अब मैले यो युजर डट ग्रिट गरेँ भने होइन, आई एम गन गेट डिफ्रेन्ट भ्याल्यु क्या, किनभने एउटामा अभिषेक आउँछ अर्कोमा अभिषेक 1 आउँछ क्या. सो युजली इन्स्टेन्स मेथड चाहिँ यो क्लासको स्टेट जुन इमिडिएट स्टेट छ नि यसभित्र स्टोर भएको स्टेट, त्यो स्टेटमा अपरेट गर्छ इन्स्टेन्स भेरिएबल चाहिँ युजली होइन. इट्स नट लाइक अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, अलिकति ग्रे छ यसमा पनि होइन. तर इन जेनरल इन्स्टेन्स भेरिएबल वर्क्स विथ द स्टेट, वेयरएज क्लास भेरिएबल चाहिँ अलिकति मोर ग्लोबल टाइपको कुरा हुन्छ. अनि आई डोन्ट थिङ्क क्लास मेथड्स क्यान मोडिफाई स्टेट, but I may be wrong and this may be like specific to a particular programming language. जस्तै त्यो सिङ्गलटन क्लासहरुमा पनि स्ट्याटिक नै गर्छ नि. सिङ्गलटन भनेको इन्स्टेन्सहरु बनाउँदाखेरि सिङ्गलटन अनि त्यसपछि सिङ्गलटनले चाहिँ इन्स्टेन्स बनाउँछ नि त होइन, रियुज गर्नु पर्यो भने. Exactly. Yeah. So I think a very good pattern is a factory pattern. So factory pattern गर्दाखेरि एउटा फ्याक्ट्री क्लास हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ होइन. अनि त्यो फ्याक्ट्री क्लासले चाहिँ अनि इन्स्टेन्सहरू बनाइदिन्छ क्या. द्याट्स वाइ इट्स कल्ड अ फ्याक्ट्री. इट्स अ फ्याक्ट्री अफ क्रिएटिङ अब्जेक्ट होइन. सो त्यो त्यस्तो खालको प्याटर्नहरू पनि छ. या एक्ज्याक्टली. अभिषेक यो जस्ट टु ऱ्याप अप, मैले एकदमै बुझेँ अहिले होइन, तर जस्ट टु ऱ्याप अप जस्तै यो इन्स्टेन्सले चाहिँ फ्रम यो इक्जाम्पल कि मलाई चाहिँ के बुझ्यो भने जस्तै मैले त्यो इन्स्टेन्स बनाउँछु अनि त्यहाँ एउटा भ्याल्यु पास गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ युज हुने भयो, तर क्लासको युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भ्याल्यु चेन्ज गर्न पाएन. एक्ज्याक्टली. या ओके, थ्याङ्क यू. जेनरली क्लासको फङ्सन्सहरू र फङ्सन्सहरू मात्रै पनि लेख्नुहुन्छ. जस्तै यदि त्यो क्लासभित्रको डेटा मेनिपुलेट भइरहेको छैन भने, जस्तै त्यो दाइले जुन त्यो भ्यालिडेटर लेख्नुभयो त्यसलाई चाहिँ यु कुड हेभ जस्ट रिटन इट एज अ फङ्सन एज वेल. सो त्यसरी सोच्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. भन्नाले यदि इन्स्टेन्सको केही भेरिएबल्सहरू मेनिपुलेट भइरहेको छैन अथवा त्यसको केही हाम्रो इन्स्टेन्सको कुराहरू इनिसियलाइज भएको कुराहरू लिइरहेको छैन भने चाहिँ कि त क्लास फङ्सन लेख्दा पनि भयो, कि चाहिँ जस्ट जेनरली एउटा मात्रै फङ्सन लेख्नुहुन्छ भने जस्ट एउटा फङ्सन लेख्दा पनि भयो. एक्ज्याक्टली. युजली अब स्टेट छैन होइन, युआर नट स्टोरिङ एनी भेरिएबल होइन. इट्स जस्ट लाइक functionality provided through methods or procedures होइन, that are maybe pure functions होइन. त्यस्तो हुँदाखेरि you may not want to stick with a class kind of ऊ पनि class type of model पनि. तर if you want to just organize your code होइन, अब class भनेको अलिअलि code organization पनि को कुरा आउँछ. If you want to organize your code into one particular class, then that is understandable too. Usually अब एटलिस्ट मैले काम गर्दाखेरि टन्न युटिल क्लासहरू हुन्छ होइन. I'm sure other people have also noticed in code bases where it's just a static class with a bunch of like related functions that are around the same domain. So anyway, I think I've spoke for a long time होइन. But the idea is that you have created these blueprints, you instantiate those variables and then basically use that to get the validation done. So यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने we are creating this new user input form and you create गर्न पाएको छैन, यो construct हुन्छ अनि when the button gets created clicked, this handler gets अनि यो exactly alert भन्ने हुन्छ. So to give you a quick demo होइन. I hope I have not broken the function.
So let me refresh. So it's the level create level. Yeah, I think I have messed up the code. Editor. Yeah. Exactly, user one is not defined. So let me actually mess up the code. Yep. So refresh it's all in person. Yeah, so there you go. Invalid password should be at least 6 characters. So we achieved the same idea, same result, but a very different paradigm of doing things. अब चाहिँ प्रार्थनाले फङ्सनल देखाउँछ. Can you all hear me? Yep. Okay, perfect. Yeah, so that's a great segue for a functional part, you know. Sorosले suggest गरेको point थियो नि, त्यो validator भन्नेले आफ्नो state चाहिँ पनि change गरिरहेको थिएन, so we could have probably implemented it just as a single function भन्ने. So that's exactly what happens here. So यो validate को काम भनेको given certain parameters होइन, value, flag or validator value, validate यो एउटा logic implement गर्ने हो. So instead of doing implementing एउटा validator भन्ने class अनि त्यसको एउटा instance अथवा object होइन, अलिकति staticमा त अब instance भएन, तर instead of doing that we can basically encapsulate that functionality in a function and just use that function use that function for our needs होइन. So त्यो idea चाहिँ mostly your functional paradigm हुन्छ. As you can see here, everything in here, all the functionality is achieved through functions. So Algigo, the validator, instead of that validator class, we just have a function here that does the same thing. Based on these two parameters, your conditional check person, and based on the results of that conditional, it returns certain value. So another example is your grid get user input भन्ने होइन. I believe त्यो OOP-मा चाहिँ यो पनि यो चाहिँ एउटा user method को रूपमा implement भएको थियो. So instead of creating a method that's linked to a user object, यहाँ चाहिँ we've just implemented it as a function. The function takes whatever it needs to achieve that behavior. So in this example, it needs to input elements ID. Get user input let's say document को element ID बाट lookup गरेर document लिन्छ अनि त्यो document त्यो element को value return गर्छ. So you can basically get the idea. जे functionality चाहिएको छ नि, you implement all of that through functions. One other important point here that I'd like to point out is so you create user भन्ने एउटा function छ होइन, यसको लागि हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ, user name र user password होइन. यसले आफ्नो behavior achieve गर्नको लागि जे data चाहिन्छ नि, instead of getting that from the stored state of something होइन, we just get it as parameters. So create user भन्ने functionले यो दुईटा parameters चाहिएको छ, त्यही भएर we take it as we specify it as function parameters. Create user को use गर्छ. So one example is here. Functions. Okay. So yeah, create user यसरी use गर्छ होइन. यसले हामीले entered username र entered password provide गर्छौँ अनि त्यस पछाडि new जुन यसले जुन dictionary type object return गर्नु परेको छ यहाँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा variableमा store गरेको छ. So one note, something to note here though, अघि मैले भनेको थिएँ नि pure functionsमा चाहिँ side effect हुँदैन भनेर. Is pure restrictions सधैँभरि apply गर्न मिल्दैन होइन, especially because हामी यो JavaScript use गरिरहेको छौँ अनि also त्यो desired functionality achieve गर्नको लागि त्यही भएर यो function एउटा exampleमा चाहिँ यसको एउटा side effect छ कि, किनभने यो functionले user भन्ने input लिएको छ होइन, अनि तर यसले गर्ने behavior चाहिँ यो console भन्ने कुरालाई एक्सेस गरेर, यो console त यो functionको scope भन्दा बाहिरको variable हो, यसलाई एक्सेस गरेर अनि त्यसमा लग गरेको छ. सो यो चाहिँ एउटा impure functionको example भयो.
फङ्सनल हुने बित्तिकै अब सधैँ प्योर फङ्सन्स हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन कुनै कहिले काहीँ चाहिँ अब यो साइड इफेक्टवाला फङ्सनहरू पनि नेसेसरी हुन्छ so that's mostly it so main entry point जस्तो जसले त्यो बिहेभियर क्रिएट अचिभ गर्छ त्यो चाहिँ यो कनेक्ट फर्म भन्ने फङ्सन हो त्यसले युजर इनपुट र साइन अप ह्यान्डल लिन्छ होइन आई क्यान सो यु अ क्विक डेमो so code difference तर अघिकै बिहेभियर आउँछ बेसिकली so let me refresh this page प्रार्थना भनेर राख्यो होइन अनि युजर नेम र पासवर्ड सप्लाई गऱ्यो भने अब क्रिएट युजर गऱ्यो भने it basically created this user it returns this thing that has password and username so same functionality achieve भयो तर different paradigm use गरेर so that was all I had planned हामी धेरै over time गयौँ है तर thank you everyone for sticking with us for this presentation I'm gonna stop sharing any comments questions suggestions एउटा क्विक क्वेसन जस्तै हामीले तिनवटा वे हेऱ्यौँ होइन जस्तै अब म चाहिँ अलिकति त्यो प्रोग्रामिङ चाहिँ जस्तो ह्याकी वेमा गर्छु होइन अब मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ नै युज गर्छु अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब फङ्सनको अलिकति आइडिया छ तर यो चाहिँ कहिले चाहिँ कसरी चुज गर्ने क्या जस्तै यो चाहिँ अब अर्गनाइजेसनले डिफाइन गरेको भएर म अब्जेक्ट ओरिएन्टेड गर्छु भन्ने कि जस्तै केमा चाहिँ सुरु गर्दाखेरि किन गर्ने अनि कुन पोइन्टमा चाहिँ कहाँ जाने त्यो चाहिँ कसरी decide one? Yeah, very good question. That's a good question. यो चाहिँ प्रब्लम अनुसारको हुन्छ होइन अनि आफ्नो पर्सनल स्टाइल अनुसारको पनि हुन्छ कुनै प्रब्लम चाहिँ दे आर सो नेचुरल टु सल्भ रिकर्सिभली फर इक्जाम्पल होइन अब तिम्रो के अरे तिम्रो जहिले पनि आउने छ नि के नम्बर है Fibonacci. So त्यो इन्ट्री गरेर भन्यो it's very natural because it came from the mathematical function definition अनि त्यसलाई फङ्सनली फ्याक्टर रिकर्सिभली गर्न नेचुरली आउँछ अब कुनै कुराहरू भन्यो होइन लाइक मेबी मोडल अ कार भनेर भन्यो भने इट कम्स नेचुरली द्याट कार इज एन अब्जेक्ट इभन नेचुरल रियल लाइफ अनि त्यसरी आउन खोज्छ and if you are doing some simple tasks simple things you don't want too much organization in your code just want to achieve something quickly भन्नु म पनि जनरली त्यो प्रोसिजर गरेर आउँछु होइन it depends on how complex your program is what's your style things like that I guess makes sense thank you procedural चाहिँ त्यो scripting भन्ने term छ नि where you are doing very specific things त्यसमा चाहिँ अलि धेरै युज हुन्छ जस्तै अब टर्मिनलमा गएर you want to see what's in your file अलिकति हैन त्यस्तो खालको scripting language अथवा scripting use को लागि चाहिँ procedural use हुन्छ I think I want to chime in here as well. I don't use Java much, but we generally avoid object-oriented as much as possible. And it has a lot of overhead, especially in Python, because compared to functions, it consumes way more memory and CPU to initialize stuff. And plus, object-oriented just like if you have multi-process, and this दुईटै प्रोसेसले एउटा क्लास इन्स्टेन्सिएट गरिरहेको छ अनि एउटा क्लासलाई चाहिँ तिम्रो डेटालाई मोडिफाई गर्यो अनि अर्को क्लास त्यो दिज आर माइट नट बी इन सिङ्क जस्तै कुनै केसेस हुन्छ जसले गर्दा त्यो डेटा चाहिँ एउटै सिङ्कमा नभएको भएर अलिकति प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ सो generally what we've done is we try to avoid classes as much as possible other than before saving it to the database or retrieving it जस्तै अब serialization deserialization मा चाहिँ model choose गर्नुपर्छ किनभने it has a very specific purpose हैन एउटा objectलाई serialize गर्यो अनि बल्ल यसमा राख्यो त्यो बाहेक चाहिँ we generally prefer procedural or maybe functional as well right functional is not going to change your data or from outside somewhere right? It's more safe in that sense
and easy to write as well. So Python ma चाहिँ तर Java I don't really am not that familiar because कतिको variants of classes versus functions ma वगैरह. In general, I think sort of what you said applies because object-oriented one, you need some kind of state and storage. There is a state going on there that you have to store, and whenever you have to store state, you need something to store it with, right? So functions ma chahi usually states are there is very few states. You just pass input to get output. There is no state change elsewhere in the system. And functions, it's easy to make them atomic, right? Because yeah, it's just an atomic piece. It takes something, gets out something. So even goes back to earlier Sabinge one. So in parallel processing, it might be even equally good to use functional programming as well, because you take a atomic बिहेभियरहरू जुन हुन्छ थ्रेड सेट बिहेभियरहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फङ्सनलमा अचिभ गर्नु इजियर हुन्छ because if it's not functional, you never know when the state is going to change all around. So just telling you a little bit, मैले पहिला काम गरेको एउटा कम्पनीमा चाहिँ they used a mix of both. So there's like a web application that needs to maintain a lot of state. This was, they would use object-oriented, but they had a rules engine that would work on the data, and then mostly on computation, and they would use less for it. So it can be a mix of both. So कुनै application कुनै part मा चाहिँ data हरूसँग चाहिँ process गर्नुपर्ने तर state चाहिँ maintain गर्नु पर्दैन हैन. भने might be you might be able to use functional for those parts of the application, and especially for the rest of it, you can use object-oriented. There's also like, a new pattern. It's not really a new pattern. It's kind of like, between procedural and object-oriented. It's called like entity component system. I'm not sure if you guys heard of it, but it's getting popular in game engines. So what they do is like, object-oriented, data or operations. Like you have a class, and class has like a username, password, and functions that can run on the data of that class. If you were doing it procedural, you would make structs and you will say data commands or functions that order commands. And what they do in the entity component system is it's kind of like it's more optimized for parallel workloads. I mean, imagine there's a world with large types of items, right? So you generally use object-oriented for that. For example, this is a type, this is a car, this is a tree, this is a person. But yeah, you do the same thing, but you put the data separate from the operations on this fuzzy, so that you can get a lot more like memory efficiency. Everything is aligned in memory and so on. So I guess the point is like as long as you know the drawbacks of a given pattern, you will be able to mix like all of these different things. Mm-hmm. I think that's a great conclusion. Summarization of what we showed today. Let me quickly chime in as well. I know we're a little out of time. But I want to echo like what Sabin said, in a sense that languages these days, popular languages, they support all different kinds of paradigm. Java ले functional programming पनि support गर्छ, Python ले अब procedural त अब जहाँ पनि भइहाल्यो हैन, line by line हैन, unless it's some sort of like logic oriented thing, which I don't know how it works honestly. But languages support many different kinds of paradigm, and depending on what your use case is अनि कस्तो खालको problem solve गर्न लागिरहेको त्यही अनुसारको अब certain paradigms probably अलिकति make more sense for certain kinds of problems. It's not black and white. People tend to be like very much into like functional भनेर एकदमै त्यो crazy जे कुरा पनि function नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि हैन, procedural भनेर एकदमै सबै procedure सबै object हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन. Know all the trade-offs between these kind of paradigms, and know at which problem what is the right tool for the job. Okay, a lot of software engineering is that, there's no like black and white. It's all about trade-offs.
based on whatever your problem is, a certain tool might work better than the another one, or certain paradigm might work better. Pramod? Pramod, it looks like you're speaking, or you put Yeah, I down. think you're muted. I'm hearing you, right? But I'm done. So, No, I was just gonna say, let's go get back to Pratna on, you know, like ordering us what to do now. You're muted. You're muted. All right. All right. Yeah. Thank you everyone for joining us. Hopefully it was informative. I know. If you have any ideas or suggestions for अब पछि कस्तो खालको event गर्ने, what you'd personally benefit from, we'd love to hear those. And as I said earlier, we plan to do these kind of events in monthly cadence. So our upcoming next event, so this was a little bit more focused on technical ideas, but next event we're thinking of doing a panel discussion kind of event with an external guest. We're still working on confirming the details and everything, but you should probably see an announcement soon in our groups. So if you haven't joined the groups yet, do so. We're on Facebook and LinkedIn as well. That was all. And मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, if anyone's interested in joining the organizing team as a volunteer or in any other capacity, we'd love to get your help.